Hello guys, welcome to my YouTube channel. Leo I'm chilling out with Kahaki hapa. Tunataka kudiscuss hapa hivi vile maboys kuonesha feelings and stuff, kama ni poa ama hapana. Yeah, alafu pia kuna issues zingine zitakam as we progress. So if you have not subscribed to my YouTube channel, tafadhali subscribe. Nakupenda, subscribe. Nakupendanga, imagine, subscribe. Cha tuanze. So the question of the day is, why is it hard for men to let their guard down? Ni ngumu tu, like it's not in us. Society na dictate men wasaidi kwa strong. So tumegrow hivyo tu, so kwa mkubwa tu, like you're not supposed to show feelings. Hivyo tu unakaa like kwa mkubwa. So why should you conform to societal standards? We, society ikisema kitu tunakubali. Ni kama vile society nasema like uko mkubwa kufika a certain age we should marry. The same thing. So hizi feelings tunazisuppress hivyo. Yeah. So having mingled with females, yeah, like what's your idea of how we take it? The fact that you guys are so sheltered, like what do you guys think? We think about that? Ni mnakuanga tu sawa, like in fact napenda kumingle na ladies juu wako like wanza open up prices kama maboy. So kujifungua roho like si ngumu kwangu. To me si ngumu, maybe to others. But hivyo tu like ndio men wako like raised. Hivyo tu kwa strong, like hivyo tu. Hatuwezi hatuwezi sema tunaanza kudini. Nianze kuja tunakwambia eti sijui nimenifanyikia, nianze kudia hapo. Like haiwezi. Sana nitabembeleza mwingine, unaanza kubembeleza shwari. What do you do? What do you guys do when sad? Like sad kama kitu ulikuwa umeplania and then it didn't work out. Reaction to try and me correct nya kitu nikitry na isi work. Sina kasirika tu like alafu na chill na hiyo story. Ukasirika? Yeah. So ulikuwa umeinvest pesa mahali and then ikapotea and it's your fault kwa sababu we probably didn't do as much research. Ikaenda hivyo utakasirika. Do you feel sad? I feel sad a lot of times. But still lazima like nionyeshe watu sijazoeana nao sana. Maybe nazoonyesha lakini ukitoka tu nje alafu ukuje alafu nipate tu like huwezi notice. So why do you feel the need to hide that part of? Kwa nini nionyeshe niko sad? Because you're human. Yes. It's normal. Yes. Unanisaidia Kufanya nini? kusolve issue yangu ndio nikuonyeshe niko sad. I might not help you, but you letting it out, it's to your own benefit, not mine. Yeah. Mimi naweza like open up, you don't condition God and say kusolve issue. Mimi na open up. Otherwise mimi nakufuata na hiyo issue. So how will you know naweza kusaidia kama hujaniambia? So unaangalia kama mtu unajua mtu hawezi kusaidia. That's judging. Yeah, that's the thing. Sasa zingine. But mimi naona tu ni poa zingine kufanya issues zingine. Most of the issues zangu personally. Mimi si rahisi ni complain na mimi si mtu wa complain. I don't even complain. Yani ni hivyo tu. Ndio niseme tu like issue na complain. Imenipress kabisa. So kuonyesha feelings. It's not about complaining. Hata na mimi nimezoea tu hivyo na surprise. Ndio at least siku moja. That's toxic, by the way. I know. Nimezoea tu hivyo. But open up si ni ngumu. Ni ngumu. Open up to like on a daily basis na open up. Kesho nakuja na open up. Kesho kutwa nakuja na open up. Siwezi. But now let's put you in a relationship. So you're where you have a partner whom you're seeing on a daily basis. Na una interact na like a regular. Yeah? You actually they're within your space. Sindio? So how are you going to hide that? Sina hiding.
Sina kuanga hapa na roommates and yet they don't know even what I'm feeling. What like nacheka. Okay, the only feeling naonanga ni like necessary kuonesha ni anger like hivyo. Mimi nikishaonesha dem nampenda, that's it. Ile feeling nitamuonesha next. Si ni ngumu tu kuja ni kwa vulnerable kuambia dem issues zingine. Kama gani? Like mimi nikuja tu like nikufungulie nikwambia like my financial situation iko vibaya sana, siwezi. Not necessarily financially. Hata issues zingine tu ni ngumu. Like the sexual dysfunctions. Unakuja je unaambia dem yenyewe uko like the thing can't come up anymore. No, but if that's your partner, Yeah. Is it not fair Just die with it. Ni ngumu. Imagine tu dem ajue nika nini hiyo ni kutrust mtu na vitu zingine tu. So would you rather have your woman hide something from you? Ukimwambia alafu like kwe like anaambia mabesa zake, unajua madem na See, that will tell you the kind of woman you're dealing with. Yes. Most of you mnaongeanga tu, mnafungukanga tu. Madem share a lot of stuff. Alafu nikuje nikwambie hivyo vile vitu ziko. But Kuna high chances unaweza ambia mtu. Very high. Kuna difference ya girls na ladies na women. Hiyo yote. Boy kimwambia chuka hiyo. okay. Sidhani kana niambia mtu. That's violating someone's privacy. If you confide in someone na aende alafu mkosane. Imagine nimekwambia my thing can hii stuff yangu haiwezi kuja juu. Alafu tukosane. Si unaweza tumia that against me. No, it's not your fault. I don't appear where he's coming from. Yeah, there's a little bit of sense in that. Yeah, but also depends with the timing. Sindio, lazima ujue kuangalia like what stage are you guys in your relationship. If it's fairly new, then it will be totally unwise. Sindio, like 2 weeks in, 1 month in, not unless you want to rush the sexual engagement. Yeah, probably. But me personally, opening up, it takes a lot of energy. Mimi too before ndio tukwambia like I love you. Hiyo kwanza ni a lot of energy. Hiyo imetosha. So do you show? Sasa nikwambia kitu kingine like alafu nikwambia ai. So do you show it before you verbalize your love? Females tunaonanga signs. Sikuwa led on, my friend. Depends on the love language as well. Sindio? Okay, as much as mtu anaweza kuonyesha pia, nafaa pia wewe confirm ama aiseme na mdomo. Iseme na mdomo. Yeah, ni kweli. Hata pia mentor side napenda kusikia dem akisema I love you. Yeah, lakini kuisema ndio issue sisi. Tuonyeshe tunakupenda. Lakini sasa kuambia nakupenda. Okay, tunasemanga sometimes. Na sometimes kuna wenye tunasemanga juu tumezoea. Si kila mtu akona hiyo like hiyo energy. Ni ngumu boy kuambia tunakupenda. We But, okay, kuna unaona like in high school you'd meet a guy and within 1 week's time, actually the same day you met unalala na message ya I love you. I don't know whether it used to happen. That's love bombing. Yeah, That's a red flag. So kama saizi kweli ilikuwa na watu. Okay, kwa wengine Kwa naive maybe. Yeah. Wow. That's a red flag. So kama saizi at this age we are at right now, things just don't start like that. At we've met today and then we've gone out for a week and I'm sending you I love you messages. Not unless it's possible. Kuna love at first sight, so. But you wouldn't. If the intention is genuine, yeah, and like anaona future for you guys, it wouldn't be that rushed. Yeah? Yeah. Okay guys, subscribe to my channel. Please subscribe. Nakupenda, subscribe tafadhali. Thank you guys. See you next time.